Dear students, I am going to take up the topic the fundamental rights in the Indian Constitution. So I request you to take up note copy, pen, and write down the important points. So far, my today's topic is concerned the fundamental rights in the Indian Constitution. Right to equality. Number one, right to equality. All persons are equal. All persons have the same right. They are all equal before the law. There should not be discrimination on the basis of caste, on the basis of sex, on the basis of religion, on the basis of color. There should not be discrimination. Public places should be allowed for all. There should not be discrimination. Uh, every person has to access all public places, including playground. प्लेग्राउंड में कोई भी जा सकता है, किसी भी रिलीजन का, किसी कोई भी कलर हो, किसी भी ग्रुप से ताल्लुक रखता हो. जो प्लेग्राउंड है वहाँ हर एक शख्स जा सकता है. जो पार्क्स है वहाँ हर एक शख्स जा सकता है. जो पब्लिक प्लेसेस है, रेस्टोरेंट्स है, वहाँ हर एक जा सकता है. देयर शुड नॉट बी बैन फॉर एनी ग्रुप. ऑल पर्सन्स आर इक्वल. There should not be discrimination on the basis of religion, on the basis of caste, on the basis of color, on the basis of sex. And the practice of the untouchability should be properly banned. Right to freedom, it is the second. Every person has the right to freedom of speech and expression. پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسانَس چھِ سُہ ہیٚکہِ پَنٕنۍ کَتھ ؤنِتھ. سُہ ہیٚکہِ پَنٕنۍ کَتھ ؤنِتھ. سُہ ہیٚکہِ پَنٕنۍ کَتھ ایکسپریس کٔرِتھ. سُہ ہیٚکہِ ؤنِتھ یہِ تٔسٕنٛدِس ذہنَس منٛز آو. سُہ ہیٚکہِ کنٹری منٛز کُنہِ تہِ جایہِ رِسایڈ کٔرِتھ. سُہ ہیٚکہِ کنٹری کُنہِ تہِ جایہِ موٗمینٹ کٔرِتھ, پھیرِتھ, اورٕ یورٕ گٔژھِتھ. سُہ ہیٚکہِ کنٹری منٛز کُنہِ تہِ جایہِ نوکری کٔرِتھ یا کاروبار کٔرِتھ. Right against exploitation. Use our constitution, Indian constitution, prohibits human trafficking, forced labor, and employment of children. Cheese, yet exploitation it should be prohibited. It should be banned. Yani child labor बच्चे गए मजूर करना उनकी या कार्रवाई या किसी को फोर्सली मजदूरी नहीं कराया जा सकता है या किसी के साथ इनजस्टिस ना हो. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. Religious freedom is provided to all citizens. Every person has the right to practice, profess, and propagate the religion of their choice. یُس تہِ کانٛہہ سٹی منٛز یا سٹیٹ کنٹری منٛز یِم تہِ لوٗکھ آسن آن د مختلف ریلِجن ہٕنٛدۍ مختلف کلرٕکۍ مختلف طور طٔریٖقہٕ لوٗکھ آسہِ تِم ہٮ۪کن پنٕنہِ چویس مُتعلق ریلِجن چویس کٔرِتھ. Cultural and educational right. Yani, as per the Indian Constitution is concerned, pratھ کانٛہہ شخص, whether it belong to minority group, whether it belong to whatever the religion group, whatever the linguistic group, they can set up an educational institution in order to preserve and develop their own culture.
Right to constitutional remedies. This allows the citizen to move the court if they believe any of their fundamental rights have been violated by the state government. اتھ منٛز چھِ کینٛہہ اگر ہسا سٹیزن باسیو یا کُنہِ گروپس باسیو یا کُنہِ تہِ گروپس یا کُنہِ تہِ we can say on the basis کُنہِ تہِ گروپس باسیو کہِ تِہنٛدۍ رایٹس ہسا آیہِ کرنہٕ تِمن رایٹس ہسا کٔر گورمنٹن وایلیشن تِہنٛدٮ۪ن رایٹن سۭتۍ ہسا کٔر گورمنٹن نا انصٲفی تِم ہسا ہٮ۪کن گورمنٹس خلاف ایز پر د لا گٔژھِتھ یعنی تھرو باے کوٹ Okay, my dear students, thank you very much. Thank you.